strings. Strings in Python. So strings in Python. మనకి ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ డు యూ మీన్ బై స్ట్రింగ్ అంటే సింపుల్ గా ఎవరైనా ఏమంటారంటే స్ట్రింగ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ టెక్స్ట్, రైట్? టెక్స్ట్ అని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అది. స్ట్రింగ్ ఇస్ ఎ టెక్స్ట్ బట్ ఏ స్ట్రింగ్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ సీక్వెన్స్. ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ విచ్ వన్? ఇట్ ఈస్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ characters or it is a sequence of మన జనరల్ లాంగ్వేజ్ లో ఆల్ఫాబెట్స్, రైట్? ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ లెటర్స్ వాటెవర్. బట్ ఇక్కడ మనకి స్ట్రింగ్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి? ఆల్రెడీ మనం బిఫోర్ క్లాసెస్ లో చెప్పుకున్న స్ట్రింగ్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ యూజింగ్ సింగిల్ కోట్స్. సింగిల్ కోట్స్ లో స్ట్రింగ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. డబుల్ కోట్స్, ట్రిపుల్ కోట్స్. యా, డబుల్ కోట్స్ అండ్ ట్రిపుల్ కోట్స్ and triple single quotes. Okay, triple single quotes. So we can mention these kind of things over there. Okay, ఇలా మనం స్ట్రింగ్స్ ని మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ మనం టెక్స్ట్ ఇచ్చి ఎంటర్ చేసిన ప్రతిదీ కూడా మన స్ట్రింగ్ రిప్రజెంటేషన్ వస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ హియర్ ద నేమ్ లైక్ పైథాన్ అని ఎంటర్ చేశారు. Now you can check the type. Type check cheyalante just give here type of the variable name. Okay, type of variable name. Okay, let me restart my kernel. Right, so the type of variable name, so it is going to represent it as a string. And string lo manamu how to assign characters to the string means how to access the characters in the string. String lo characters access cheyalante we have to use index. Okay, just accessing characters using index uses access cheyalante. Just give here name. Index always starts with the forward starts with a 0 and backward negative always starts with a -1, negative or positive. Okay, so this is negative indexing and positive indexing. And string slicing concept kuda manam chusam. String slicing manaki ela jarugutundi? String slicing always starts with the start and end is there and finally step is there. So this is what the string. Okay, this is what the string. So simple ga naku let me give here name or course is equal to 5 6. ఈ స్పేస్ కూడా ఒకటి, స్పేస్ కూడా మనకు ఒక క్యారెక్టర్ కిందకే కౌంట్ అవుతుంది. 6 and 7th number నుంచి ఎంటర్ చేయాలి. సో స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ 7, ending you can give whatever 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ఎగ్జాక్ట్ ఇవ్వకూడదు. రేంజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ -1 కాబట్టి సారీ మాక్సిమం వాల్యూ -1 కాబట్టి సో ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ 18 అని ఇస్తున్నా. నౌ క్లోజ్ దిస్, యూ విల్ గెట్ హియర్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇలా మనం ప్రాసెస్ అనేది చేయాలి. ఓకే, this is what the process is. Okay, and you can do the reverse of a string using reverse of a string. ఇప్పుడే చూసాం మనము. Just give here print the course reverse of a string and minus from backward. Okay, sorry, it is going to represent like this. Okay, reverse of a string. Now coming to the string methods. String methods lo manaki nearly 15 plus methods unnai. Okay, we have around 15 plus string methods unnai. Okay, so going to implement the string methods. Very simple but important as well. Okay,
So first one is upper of అనే మెథడ్. ఓకే, అప్పర్ ఆఫ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము? యూజింగ్ అప్పర్ ఆఫ్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ the string to uppercase. Okay, the string to uppercase. Just give here the course is equal to Python and print the course dot, okay, upper of. Okay, the course dot upper of అనేది మనకి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ యొక్క మెథడ్. ఓకే, now run this. Everything change into a capital letters. Upper of ఎలాగైతే ఉందో we have another one which is nothing but a lower of. Lower of means convert string to lower case. Okay, it converts strings to the lower case. Simply give here the name already. Yeah, I will give you course is equal to Python. Okay, uppercase and lowercase combinations like that. Now you can print the course dot lower of. సో ఎవ్రీథింగ్ మన క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది? లోవర్ కాంబినేషన్ లెటర్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద క్యాపిటలైజ్. ఓకే, థర్డ్ వన్ capitalize. Okay, just give the text is equal to Python is famous. Python is famous. Let me give some kind of thing. Okay, ఇక్కడ నేను క్యాపిటలైజ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ గివ్ ద టెక్స్ట్ డాట్ క్యాపిటలైజ్ అని ఇస్తున్నాను. క్యాపిటలైజ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ డాట్ క్యాపిటలైజ్. ఈ క్యాపిటలైజ్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి? ఓన్లీ ద స్టార్టింగ్ లెటర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్యాపిటలైజ్డ్. ఓకే, ఓన్లీ ద స్టార్టింగ్ లెటర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. మేడం మరి మనకి మీరు అడగచ్చు, మేడం మాకు ప్రతి లెటర్ కూడా క్యాపిటలైజ్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ టైటిల్ ఆఫ్ అనేది యూస్ చేయాలి. జస్ట్ గివ్ ద టెక్స్ట్, అదే టెక్స్ట్ కి యూస్ చేస్తున్నాను. టెక్స్ట్ డాట్ టైటిల్ ఆఫ్. సో యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ ద డిఫరెన్స్, రైట్? క్యాపిటలైజ్ అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రమే క్యాపిటలైజ్ అవుతుంది. టైటిల్ అంటే ప్రతి వర్డ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటలైజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాపిటలైజ్ అండ్ టైటిల్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ స్వాప్ కేస్ ఆఫ్. స్వాప్ కేస్ అంటే లోవర్ టు అప్పర్ అండ్ అప్పర్ టు లోవర్ కేస్ స్వాపింగ్స్. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ text is equal to ఓకే, ఇలా నేను కొన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ అనేది ఇచ్చాను. సో జస్ట్ చెక్ హియర్ ద ప్రింట్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ టెక్స్ట్ డాట్ స్వాప్ కేస్ ఆఫ్. You can see here the alphabets are going to be swapped, positive to lower to upper and upper to lower swappings. Okay, and sixth one, it is something like a different one. Replaces means it replaces the old value with the new value. Old value ni new value to, new value means new words to, new strings to replace చేస్తుంది. Okay, just give here text is equal to I love Python. Okay, I love Python. Just give here a replace of which one? The text, right? Text dot replace of. ఇక్కడ పైథాన్ ప్లేస్ లో నేను ఏం పెట్టాలి అనుకుంటున్నానంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ విత్ అనదర్ థింగ్ లైక్ జావా. ఓకే, జావా.
జావా అనే ఐ మీన్ జావాని ఎక్కడికి సెండ్ చేయాలి? పైథాన్ అనే వర్డ్ ఏ ప్లేస్‌లో ఉందో ఆ ప్లేస్‌లోకి జావా అనే వర్డ్‌ని సెండ్ చేయాలి. నౌ లుక్ ఇంటు దిస్. Just give here the print. Mhm. What? Only it is going to print this one. Reverse. Sorry. Yeah, sorry. సో రివర్స్ ఇచ్చాను. సో వీ కెన్ గెట్ పైథాన్ అనే ఒక ఈ స్ట్రింగ్ని వీ జస్ట్ గాట్ రీప్లేస్డ్ విత్ జావా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ రీప్లేస్ ఆఫ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ రీప్లేస్ ఆఫ్. అండ్ హియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైండ్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఇదే టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద టెక్స్ట్. ఐ లవ్ పైథాన్ అనేది ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అయింది. సో ఇదే టెక్స్ట్కి నేను ఇక్కడ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫైండ్ ద టెక్స్ట్ డాట్ ఫైండ్ ఆఫ్. ఈ తీసుకున్న టెక్స్ట్లో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ హెచ్ అనేది ఉందా లేదా. ఉంటే గనక అది ఏ ఇండెక్స్లో ఉంది. ఓకే, సో నా ఇట్ ఈస్ ఎట్ ద 10th ఇండెక్స్ హెచ్ అనేది. ఓకే, now you can check here clearly also 1 2 and ఇక్కడ ఇంకొక స్పేస్ ఉంది 3 4 5 6 7 8 9 యా. సో ఇలాగా మనకి ప్లేసింగ్ అనేది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ప్లేసింగ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఇక్కడ మనకి హెచ్ వరకు మనకి వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఎట్ విచ్ లెవెల్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద హెచ్ అనేది. ఓకే, ఆర్ సింప్లీ యూ కెన్ గివ్ హియర్ పైథాన్ అనేది ఇద్దాం. సింపుల్గా మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మనకి హెచ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? థర్డ్ వన్, రైట్? 0 1 2 అండ్ థర్డ్ ప్లేస్. సో సింప్లీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, 0 1 2 అండ్ థర్డ్ ప్లేస్. సో ఫైండింగ్, దిస్ ఈస్ ద ఫైండింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి కౌంట్ ఆఫ్. ఇచ్చిన ఒక స్ట్రింగ్ ఆ యొక్క గివెన్ వర్డ్ లో ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అనేది. ఓకే, let me give here the text as text is equal to apple, and I'm going to count text dot how many times count of p. I just want to count. Okay, count of p. It is going to represent it as a two times repeat అయింది. e అనేది ఎన్ని టైమ్స్? ఓన్లీ వన్ టైం. a అనేది ఎన్ని టైమ్స్? ఓన్లీ వన్ టైం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇస్తే what we give out of, like t అనేది ఇచ్చాం, 0, not there. Okay, so this is a purely used to count the number of letters in a given strings. Okay, number of letters in a given string. And next one starts with of. అంటే దీన్ని యూజ్ చేసి ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఆల్ఫాబెట్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది. దిస్ ఈస్ ద చెకింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద చెకింగ్ ప్రాసెస్. జస్ట్ గివ్ హియర్ the text is equal to silent. Okay, and you can give the text dot starts with of. I'm going to give here to is it starts with yes, I or not. True, it is going to represent. Okay, capital S, I or not. False. Why? Because Python is a case sensitive language. Okay, and nt or not. False. Only starting letter మాత్రమే మ్యాచ్ అయితే it is going to display it as a true. Otherwise it is going to represent it as a false things. Okay, otherwise. So this is a starts with. మరి ends with అంటే ending letter, right? So I am going to use the same text only. The text dot ends with of the nt. nt తో ఎండ్ అయిందా అంటే ట్రూ, దట్ ఈస్ ట్రూ. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ tn తో ఎంటర్ అయిందా అంటే ఫాల్స్. సో ఎండ్స్ విత్ అండ్ స్టార్ట్స్ విత్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. అండ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, strip off.
ఓకే, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, స్ట్రిప్ ఆఫ్. స్ట్రిప్ ఆఫ్ అనేది ఏంటి అంటే కనుక, స్ట్రిప్ ఆఫ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ the spaces, the extra spaces we can say. Okay, it is used to remove the spaces. ఈ స్ట్రిప్స్ లో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని కైండ్స్ ఉన్నాయంటే, we have L strip, we have R strip and we have a strip. ఓకే, ఎల్ స్ట్రిప్ అంటే ఏంటి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న స్పేసెస్ ని రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి మనం ఎల్ స్ట్రిప్ అనే మెథడ్ ని యూస్ చేస్తాము. రైట్ సైడ్ ఉన్న స్పేస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఆర్ స్ట్రిప్ అనే ఒక మెథడ్ ని యూస్ చేస్తాం. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రెండు సైడ్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి స్ట్రిప్ ఆఫ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సీ ద ప్రాసెస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ హియర్ Python. Okay, Python. Just give here text dot a strip off. Text dot strip off అనేది ఇచ్చాను. Strip off. సో స్ట్రిప్ అండ్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ అంటే బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. ఓకే, అంటే రెండు స్పేసెస్ ని రిమూవ్ చేసి మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, అసలు యాక్చువల్ టెక్స్ట్ ఎలా ఉందో చూడండి మీరు, ఇలా ఉంటుంది యాక్చువల్ టెక్స్ట్, అంటే మనం స్ట్రిప్ యూస్ చేయకపోతే. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు చూడండి, టెక్స్ట్ డాట్ ఆర్ స్ట్రిప్ అని ఇచ్చాను, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ అట్ ద రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఉన్న స్పేస్ ని, ఇంత స్పేస్ ని రిమూవ్ చేసి మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. అదే లెఫ్ట్ సైడ్ అనుకోండి, టెక్స్ట్ డాట్ ఎల్ స్ట్రిప్ ఆఫ్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న స్పేస్ ని రిమూవ్ చేసింది, రైట్ సైడ్ అలాగే వచ్చింది. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రెండు రిమూవ్ అవ్వాలంటే స్ట్రిప్ టెక్స్ట్ డాట్ జస్ట్ గివ్ స్ట్రిప్ ఆఫ్, రెండు స్పేసెస్ కూడా మనకి ఇక్కడ రిమూవ్ అయ్యి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఫ్లో ఆఫ్ strip off. Okay, strip is used to remove the spaces on both left and right. Okay, so that is the process. And next one is, what is the I didn't give any count, right? Next one is split off. Okay, స్ప్లిట్ ఆఫ్ ఏం చేస్తుంది, ప్రతి ఒక్క స్ట్రింగ్ ని మనకి లిస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ని లిస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. జస్ట్ గివ్ హియర్, నేను ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇస్తున్నాను, టెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ హియర్ Python జావా, ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ వర్డ్ అనేది సెపరేట్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ స్ప్లిట్. ఇక్కడ ఎలా ఉంది మనకి, ఈ యొక్క స్ట్రింగ్ ని వి డన్ యూజింగ్ ఏ స్ప్లిట్. ఓకే, వి డన్ యూజింగ్ ఏ స్ప్లిట్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఓన్లీ వన్ వర్డ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఓన్లీ వన్ వర్డే ప్రింట్ అవుతుంది, కానీ ఆ వన్ వర్డ్ కూడా ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఈ యొక్క లిస్ట్ కింద ఫార్మాటింగ్ కింద చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఇవ్వచ్చు, ఓన్లీ వన్ స్ట్రింగ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ యువర్ విష్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ join off. Join off is used to what we can say like strings ni connect chese process using any special character. Strings ni connect chese process. For example, you can take the languages is equal to Telugu, Hindi, English, Telugu, Hindi, English. So next వచ్చేసరికి you can take a print dot join of the languages. And ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం ఏం యూజ్ చేయాలి, you have to give here the any special character you can give. Okay, special character. Now you can Telugu hyphen Hindi hyphen English. So this is the joining process. Okay, this is the joining process. Okay, you can give anything over there. And after this join off, you can give మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ మనం ఓన్లీ can we take only one thing over there means just yes you can. Okay, మీరు ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు, you can give up to your end, మీకు ఎలా పాసిబుల్ అయితే అలా ఇవ్వచ్చు ఇది కూడా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్
is alpha of. ఓకే, ఈజ్ ఆల్ఫా ఆఫ్ అంటే ఇచ్చిన అన్ని ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో అన్ని కూడా ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా న్యూమరిక్ కానీ ఏదైనా కాంబినేషన్స్ ఉందా అనేది ఇక్కడ మనకి చెకింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, it checks only alphabets, presence of alphabets or not. Okay, just give here text is equal to Python and give the text dot is alpha of. It is going to represent true. If in case 1, 2, 3, it is false. Why? Because అక్కడ purely alphabets లేవు. It is also having the combination of the numeric data. So that is what. Okay, is alpha of. And next thing is digit of. You can give here the number is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and give number dot is digit of. Is digit of. Acha, sorry. No attribute. So it is saying integer special ga is digit ledu. String a ఇవ్వండి, I will find out whether it is having integers or not. If in case a అని ఇచ్చాం false. Okay, purely మనకి integer data type presence ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. అండ్ రెండు కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది how we can find means is all number of న్యూమరిక్ అలాగే ఆల్ఫాబెట్స్ రెండు కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా. Just give here text is equal to Python 1, 2, 3, 4, 5. Text dot is alpha number of. It is going to represent here true. If in case only Python, it is true. If in case only 1, 2, 3, it is true. If in case a combination of all those things, it is true. Ante any kind of things, numeric number and alphabetical string, numeric string and combination of anything. ఈ రెండు కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే కనుక you can give here the is all number, is alpha number means. Okay, is alpha number. And the next thing is string formattings. String formatting. String formatting అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తాము, టు ఇన్సర్ట్ వాల్యూస్ ఇన్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్స్. ఓకే, మెథడ్ దిస్ ఈజ్ డన్ యూజింగ్ కామా. ఇది అందరికీ తెలిసిన మెథడే. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు Roshni. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఏజ్. Age is equal to, I'm going to give here some kind of age. Okay, and print ఇక్కడ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, స్ట్రింగ్స్ అండ్ ఆ యొక్క ఇన్పుట్ రెండు తీసుకోవాలి. రైట్, నేమ్ స్పేస్ ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది, నేమ్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ద నేమ్ ఈజ్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, ద నేమ్ ఈజ్. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏ వేరియబుల్లో ఉంది అంటే కనుక నేమ్ అనే వేరియబుల్లో ఉంది. ఈ ఇన్పుట్ ని యొక్క స్ట్రింగ్ స్టేట్మెంట్ ని సెపరేట్ చేసేది కామా. దట్ ఈస్ వై we call it as a string formatting using comma. Okay, and next one, the name is some kind of name and the age is. Okay, and the age is and చెప్పి you can give the age comma తో separate చేసి. So this is the formatting. The name is Roshni and the age is 20. So this is the formatting, guys. Okay, and idane kaadu, you can use, this is using comma kada, you can use the things using format of. Just give the same things, name is equal to Roshni and age is equal to 20. Format of use chesi. Format of ante only manaki ikkada empty flower braces like curly braces anedi ikkada manaki start avutundi. Okay, just give print the person name is
వాట్ ఈస్ ద పర్సన్ నేమ్ ఈజ్ రోష్ని. రోష్ని అనేది ఏ వేరియబుల్లో ఉంది? ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద నేమ్, రైట్? ద పర్సన్ నేమ్ ఈస్ అండ్ ద ఏజ్ ఈస్ అని చెప్పి జస్ట్ లీవ్ దిస్ వన్ అండ్ గివ్ డాట్ ఫార్మెట్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ టూ వేరియబుల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి? పర్సన్ నేమ్ ఈజ్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి అండ్ ద ఏజ్ ఈజ్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి. అంటే ఇవేమి ఇచ్చాను? ఎంటీ బ్రేసెస్ అనేది ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ చేశాను. ఈ ఎంటీ బ్రేసెస్ లో ఏమి స్టోర్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేసేది ఎవరు? ఫార్మెట్ ఆఫ్ లో ఉన్న మనకి ఇక్కడ పారామీటర్స్ అన్నమాట, నేమ్ కామా ఏజ్. సో యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద పర్సన్ నేమ్ ఈజ్ రోష్ని అండ్ ద ఏజ్ ఈజ్ 20. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ మిస్ అయ్యామనుకోండి, ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ మిస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏమి వస్తుంది? ఇక్కడ మిస్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏజ్ అనేది తీసేసుకుంటుంది కదా, అండ్ ద ఏజ్ ఈజ్ రోష్ని, రైట్? అంతేగాని ద ఏజ్ దగ్గర ఖచ్చితంగా నెంబరే ఉండాలి, అలాంటి రూల్స్ మనకి ఇక్కడ అప్లై అవ్వవు. ఎనీథింగ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, మిస్ అయితే గనక నెక్స్ట్ కి అప్లై అవుతుంది, కానీ మీకు అక్కడ ఎలాంటి ఎర్రర్ ఉండదు. అక్కడ ఖచ్చితంగా స్ట్రింగే రావాలి, అక్కడ ఖచ్చితంగా ఇంటీజరే రావాలన్న రూల్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉండదు. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ లో తీసుకోవాలన్న రూల్ కూడా ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ సీక్వెన్స్ లో ఏజ్ కామా నేమ్ ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సీక్వెన్స్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఎ మ్యాటర్ హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫార్మాటింగ్. అండ్ ఇండెక్స్డ్ ఫార్మాట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ కామా ఏజ్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ మీరు యూ కెన్ గివ్ హియర్ 0, ప్లేస్ దిస్ ఇన్ ఎ 0 అండ్ ప్లేస్ దిస్ ఇన్ ఎ 1. ఫస్ట్ 0 అండ్ 1 అండ్ యూ కెన్ ప్లేస్ దిస్ హియర్ 1. ఇక్కడ మీరు ఇలా ఫార్మాటింగ్ ఇవ్వచ్చు. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ద ఏజ్ ఇస్ అని మనం ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాము. అగైన్ ఈజ్ ఏ ట్రైనర్. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఏమి తీసుకోపోతే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ సి హియర్ ఏం తీసుకోపోతే ఏమొస్తుంది? ఎర్రర్ అనేది రేజ్ అవుతుంది. రీప్లేస్మెంట్ ఇండెక్స్ 2 అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. వై? బికాస్ ఇక్కడ మనం 2y ఇచ్చాం, బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3. ఇలాంటి ఎర్రర్స్ రిమూవ్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇండెక్సింగ్. ఓకే, just here 0 and the age is age and you can give here 0. Simply the person name is Roshni and the age is 20 and Roshni is a corporate trainer. Kind of things over there. You can I just changed with experience to changes just for better understand. The name of the trainer is Roshni and she holds around అని చెప్పి నేను ఇక్కడ రాస్తాను. And she holds okay, and she holds around అని చెప్పి I'm going to give here of experience. This is most important means most famous one. And last కి వచ్చేసరికి రన్ చేయండి. అండ్ రన్ చేసాం అనుకోండి, ఎంటీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది ఇచ్చామంటుంది. ఓకే, డన్. ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? ఎప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద వేరియబుల్ నేమ్, ద నేమ్ ఆఫ్ ద ట్రైనర్ నేమ్. ఏ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయిందంటే నేమ్ లో స్టోర్ అయింది. ఎక్స్పీరియన్స్ అనే కౌంట్ దేంట్లో స్టోర్ అయింది? ఈఎక్స్పీ అనే దాంట్లో స్టోర్ అయింది. నౌ యూ విల్ గెట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ట్రైనర్ ఈస్ రోష్ని అండ్ షీ హోల్డ్స్ అరౌండ్ 7 years of experience. So this is the understanding of the things. Okay, this is the understanding of the things. So ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి మనకి పాపులర్ గా ఏంటి అంటే కనుక రివర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇందక్కడ మనం చూసినట్లయితే పాలిండ్రామ్ చెకింగ్ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ చేశారు, రైట్? ఈ క్వశ్చన్ కూడా స్ట్రింగ్స్ ని యూజ్ చేసి పాలిండ్రామ్ చెక్ చేయమనడం కూడా ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఓవెల్స్ కౌంటింగ్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి అండ్ స్ట్రింగ్స్ ని యూజ్ చేసి స్ట్రింగ్స్ లో ఓవెల్స్ ని కౌంట్ చేయండి అని డైరెక్ట్ గా అడుగుతారు. ఇన్ దట్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫర్ లూప్ అండ్ కౌంట్ క్యారెక్టర్స్. హౌ టు కౌంట్ క్యారెక్టర్స్ మీన్స్
We can count characters using length of, right? Length of name. You can directly count the characters, right? So this is what about the strings. This is exactly the full of strings. Okay, string methods, right? So yeah. Okay. So yes, guys, I think I am going to give a question for you. A question for you. What is the question means? Just to find out the strings. Strings means the count of uh, not count, the count of vowels. Okay, find the count of vowels in your string. Okay, count of vowels in your string. So after solving this, we can just close the session for today itself. Take a name, something like Python is a fully demand. Python um, is used in AI ML. Python is used in AI ML and ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి లార్జ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ ద ఓవల్స్. Vowels. Okay. Vowels is nothing but A E I O U chickens. AEIOU. AEIOU అనే లెటర్స్ ఉన్నాయా? ఉంటే అవి ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అన్నది నాకు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ ద కౌంట్. ఓకే. Take 5 minutes and solve the question. Make it fast, everyone.